Hi guys, we are learn class 5, chapter number 16, preparation for algebra. This is a basic lecture for algebra. Okay, this is the lecture number 5. Previous lecture we are solved the question number 1. In this lecture we are seen problem set 55, question number 2 and 3. त्याच्या अगोदर आपला जर चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. So we have solved the second question. Fill in the blank with the right symbol for greater than, smaller than and equal to. Okay. So first पहिला आपण क्वेश्चन लिहून घेऊ. चला, फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन अँड थर्ड क्वेश्चन. ओके, 3 क्वेश्चन आपले सॉल्व्ह करायचे आहेत. फर्स्ट क्वेश्चन बघू आपण. 45 डिवाइड बाय 9 इन ब्रॅकेट 9 मायनस 4. ठीक आहे. लेफ्ट हँड साइडला आपल्याला काय दिलंय? 45 डिवाइड बाय 5 आणि राईट हँड साइडला 9 मायनस 4. करेक्ट. 9 मायनस 4. 45 डिवाइड बाय 9. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45. So 5 answer. 9 minus 4 also answer is 9 minus 4 answer is 5. So left hand side ला answer काय आलं? 5. Right hand side ला answer केला 5. So symbol is equal to. So write down answer 5 5 and symbol is equal to 5 equal to 5. 5 equal to 5. Second बघा. सेकंड क्वेश्चन बघा. लेफ्ट हँड साइडला काय? 6 plus 1 that is 6 plus 1 7. 6 plus 1 7. Correct. 3 multiply 2. 3 multiply 2. 3 to the 6. 3 to the 6. So 7 greater or small है? Greater than 6. 7 greater than 6. So use a symbol greater. So answer is 7 greater than 6. The greater symbol. Use greater symbol. Third question. 12 multiply 2. 12 multiply 2 for left side and right hand side 25 plus 5. 25 plus 10. 25 plus 10. 12 to the 24. 12 to the 24 and 35 plus 10. 25 plus 10 35. So 24 काय बोलू? How to say? Less than 35. 24 less than 30. So answer is 24 less than 35. Correct. चला आता थर्ड क्वेश्चन घेऊ सॉल्व. आता बघा इथे काय दिलेलं आपल्याला. ठीक आहे, आपण पहिले क्वेश्चन लिहून घेऊ एक एक. चला पटापट क्वेश्चन लिहून घ्या. बस 6 क्वेश्चन दिलेत आपल्याला. किती क्वेश्चन दिले? 6 क्वेश्चन दिलेत. फर्स्ट इन लेफ्ट हँड साइड 1 multiply 7 इक्वल टू डॉट 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 इन ब्रॅकेट मध्ये दिले मल्टिप्लाय 1. आपल्याला सिम्बॉल दिलेला आहे बघा. सिम्बॉल काय दिलेला आपल्याला? सिम्बॉल इक्वल टू दिलेलं आहे. मग आपल्याला इक्वल टू करायला लागेल. म्हणजे 7 multiply 1 7. सो इथे पण आपली 7 ची व्हॅल्यू आली पाहिजे. राईट हँडला पण 7 ची व्हॅल्यू पाहिजे. मग काय करायला लागेल? किती किती आन्सर येणार आपला सांगा? 7 नी 1 नी 7 ला मल्टिप्लाय 7 आन्सर आलं. 7 नी 1 ला मल्टिप्लाय केलं तरी आपलं आन्सर सेम येणार. 7 multiply 1. सो आन्सर इज 7. करेक्ट. 5 multiply 4. 5 multiply 4. 5 4 जा 5 4 जा 20. Correct. 20. This is a greater. This is a sign is greater. Greater than 7 multiply dot dot dot. Correct. So 7 आपल्या 20 पेक्षा लेस व्हॅल्यू काढायला लागेल. मग 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. सो 21 इज ग्रेटर होते. बरोबर. त्याच्या आधीचा कुठला आहे? 7 2 जा 7 2 जा 14. सो आन्सर इज 2. 7 2 जा 14. थर्ड बघा. चला थर्ड विचार करा.
48 डिवाइड बाय 3. तो कमांड चलाओ थोड़ा सा. 48 डिवाइड बाय 3. आंसर इज आंसर इज 16. आन्सर इज 16. 16 3 जा 48. डिवाइड करा बघा. जर नसेल तर डिवाइड करून बघा या पद्धतीत. करेक्ट. 48 डिवाइड बाय 3. 3 1 जा 3. Correct. 1 is remaining and 8. 3 6 जा 18. So answer is 16. Correct. Answer is 16. समजलं तुम्हाला कसं केलं ते समजलं. 16 कसं आलं ते. ठीक आहे चला. First we are erase it. Okay. Okay. Our answer is 16. 16. आता बघा 16 पेक्षा आपल्या व्हॅल्यू काय पाहिजे, लेस पाहिजे. 5 नी मल्टिप्लाय केलं. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. So 16 is less than 15. So we write 16 is less than 15. Correct or wrong? It is a correct or wrong? Wrong. This is wrong. Erase that. Okay. So our answer is 4. Our answer is 4. We say that 16 less than 20. 5 for the 20. 16 less than 20. Correct? समजते काय सांगतो ते. आपल्या व्हॅल्यू पुट करायची आहे. बघा फोर्थ नंबर बघू. 0 plus 1. 0 plus 1 equal to 1. And 5 is आता काय करायचं, ग्रेटर करायचं आपल्याला. ग्रेटर पाहिजे. 1 ग्रेटर दॅन म्हणजे लेफ्ट हँड साईडची आपली व्हॅल्यू ग्रेटर पाहिजे राईट पेक्षा. राईट. सो 5 मल्टिप्लाय दिस इज आपल्याला काय करायला लागेल, काय करायला सांगा चला लवकर. 0. 5 मल्टिप्लाय 0 इक्वल टू 0. सो 1 ग्रेटर दॅन 0. करेक्ट. 7 35 डिवाइड बाय 7. That is the answer is 5. करेक्ट. 5 आन्सर. सो आता बघा दोन ब्लँक व्हॅल्यू आपल्याला पुट करायचे. तर त्यांचा आन्सर 5 आला पाहिजे. दोन व्हॅल्यू कुठल्या, 4 1 करा, 3 2 करा. चालेल. 3 आपण 2 करू, किंवा तुम्ही 4 1 केला तरी आन्सर इज करेक्ट. आन्सर इज करेक्ट. समजलं. किंवा 0 5 केल्यात तरी आन्सर आपला करेक्ट होईल. 0 5 केलं तरी आन्सर करेक्ट येईल. ठीक आहे. मी 3 आणि 2 केलं, तुम्ही 1 आणि 4 करू शकता, किंवा 1 प्लस 4, किंवा तुम्ही 0 प्लस 5 किंवा 5 प्लस 0 पण पुट करू शकता व्हॅल्यू. 5 6 नंबर बघूया आपण. 6 डॉट 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 6 मायनस डॉट 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 इज लेस दॅन 5. काय करायला लागेल बघा. आपल्याला लेस दॅन सांगितले म्हणजे आपल्याला व्हॅल्यू 2 व्हॅल्यू केली आपण. बरोबर. 5 पेक्षा 4 लेस आहे. 6 मायनस 2 आन्सर इज 4. 4 लेस दॅन 5. किंवा इथे तुम्ही 1 नाही टाकू शकत. 1 टाकलेलं 5 5 येईल, म्हणजे इक्वल टू येईल. करेक्ट. इथे आपण 3 व्हॅल्यू करू शकतो, किंवा 4 व्हॅल्यू करू शकतो, 5 व्हॅल्यू करू शकतो, 6 व्हॅल्यू करू शकतो. 6 मायनस 6 0 येणार. 6 मायनस 5 1 येणार. 6 मायनस 4 2 येणार. करेक्ट. सो यू कॅन, तुम्ही कुठली पण व्हॅल्यू येते पुट करू शकता. म्हणजे कितीच्या खाली पाहिजे, फक्त 6, त्याचा आन्सर 5च्या खाली आलं पाहिजे. 5च्या खाली आलं पाहिजे. म्हणजे 3 करू शकता, 4 करू शकता, 5 करू शकता, 6 करू शकता. ठीक आहे. बरोबर आहे. समजलं तुम्हाला मी काय सांगते ते समजलं. ठीक आहे. आता आन्सर बघू आपण, चेक करू आपलं आन्सर.
So answer is 7. Correct. 2 is correct. 69. ठीक है. 4 is correct. 0 is correct. 3 and 2. तुम्ही तुमच्याप्रमाणे व्हॅल्यू पुट करू शकता इथे पण. इथे पण तुम्ही पाहिजे ती व्हॅल्यू पुट करू शकता. पाहिजे ते म्हणजे 3 करू शकता, 4 करू शकता, 5, 6. ओके. So we are finished this lecture here. Okay. Tomorrow we are seeing last lecture of this chapter. Thank you very much.